of Appeal, commissioners present, the deputy CEOs, one for operations and the finance and administration, Mr. Mafurirwa, the Brigadier General Soko from the Malawi Defense Force. Let me welcome you once again to this press briefing. As we said earlier today, we'll be interacting with you as we witness the polling event. So we have a few issues to share with you, and I know you have some questions. So we'll take it just the same way we did in the morning. The chairperson will give a report to update you on the status of the polling exercise, and after that, we'll have questions from members of the press. So ask any questions, because at the end of this press briefing, there will be no interviews for the chairperson. So exhaust whatever you have during this press briefing. Honorable Chairperson, our polling exercise is continuing, and the nation is keen to listen to what is going on, to be updated to what has transpired since 6 o'clock in the morning to this time around. So this is your time to address the nation on the status of the polling exercise. Thank you very much, Honorable Chairperson. That want can use them. The polling staff have already been trained how to teach people on the use of the tactile templates. The Commission today
had to make a decision allowing students to vote because during the time we were conducting voter registration and voter verification, they were not on campus. Ladies and gentlemen, considering that all centers have been operational, the Commission wishes to announce that all centers will close for polling today. No center will open for polling tomorrow. The centers that delayed in opening will be allowed to extend polling by a period same to the delay. When time for closing comes, the presiding officer will identify an officer to stand at the end of the queue. No one will be allowed to join the queue, but those on the line will not be sent back until they have voted. The Commission is also advising the media that since the last center to open will close at 10:25 p.m., no radio station or television station of media outlet should start broadcasting unofficial results until this time. We would want those casting their votes late not to be influenced by the results being broadcasted. My fellow Malawians, the Commission has noted with deep concern that some people are snapping and posting their marked ballot papers on social media. Let me repeat that this is a violation of electoral laws. Voting is by secret ballot, and no one is expected to take pictures of their ballot choice and share it with the public. The Commission notes that even the sharing itself has elements of campaign and intention of influencing the choices of others outside the official campaigning period. This is an electoral offense, and law enforcers should take appropriate action to curb the malpractice. My fellow Malawians, now that the polling is going towards closing, I wish to talk about results announcement. The law has given the Commission 8 days from the conclusion of polling within which to announce results. Therefore, the nation should expect the results any day within this 8 days period. I wish to announce and clarify that results counting will be done at each stream simultaneously. All streams will be counted at the same time and not one stream at a time. I should also emphasize that counting of votes will take place at the same stream where polling took place by the same people that managed the polling process. I wish all presiding officers, polling clerks, party monitors, security officers, and observers to get this clearly. We will not count one stream at a time, but all streams will be counted at the same time, and then the presiding officer will tally the final results for the center. During the process of vote counting, we do not want people to be coming to the centers and waiting for results. No one stays at the center to speculate results counting unless they have been accredited to do so. Again, I wish to encourage everyone who registered as a voter but has not voted to do so now. There is still time. The Commission will be coming again to give an update at 8 p.m. to give another update. Thank you. May God continue to bless you as we continue the polling. Thank you. Inichichewa, Amalawa Nzanga, abungwe loyendetsa zisankho tikufuna tikudziwitseni
mmene zisankhozi zikuyendera tsiku la lero. Bungwe loyendetsa zisankho likufuna kukutsimikizirani kunena kuti masentala onse oponyeramo mavoti amene ali 5,002 onsewo atsegulidwa ndipo onse voti lili mkati. Ndipo masentala ambiri kwakhala kukupita ife a komishoni ndi onse ogwira ntchito komishoni, ndipo taona kuti chisankhochi zonse zikuyenda bwino chifukwa kunalitu mizere italiitali. Izi zikuonetsa kuti anthu abwera bwino kudzavota. Komabe ndikufuna kuti ndikupempheni nonse amene simunakavote kunena kuti kwatsala maola awiri okha, ndithu tikumemani kuti pitani mukavote nthawi ya 6 koloko isadakwane. Masentala ena ochepa anali ndi vuto, timavuto tina apo ndi apo, koma tili ndi section imene ikumathana ndi mavuto opezeka pa nthawi ino. Pamene analandira ripoti lina lililonse kuti pali chotsamwitsa china chake ku sentala ina, iwowa achita mothamanga ndikuonetsetsa kuti chovutacho chachotsedwa ndipo palibe pena polakwika. Mwachitsanzo, ku Kanyenjere School, ku Zambwe Ward, ku Chitipa Central, kumeneku tinalandira ripoti lakunena kuti kaundula wa voti sana analibe, ndipo anzathu ona kuti zinthu zifikire mofulumira anachita chothekera kunena kuti kaundula yakafike ku Chitipa, ndipo ku sentala kumenekoko atsegula kuyamba kuponya mavoti nthawi ya 25 minutes past 10. Ndipo chifukwa choti atsegula nthawi yochedwa 25 minutes past 10, ndiye kuti ku sentala kumenekoko apitirizabe kuponya voti, ndipo satseka 6 koloko koma atseka 20 past 10 usiku uno. Komanso ndikufuna kuti nditsimikizire zakuti onse amene ali ndi vuto lopenya bwino kunena kuti iwowa ife tidayika a komishoni tidayika kale chikonzero chakuti anthu amenewa athandizidwe, ndipo pa sentala ina iliyonse muli chovotera chimene tikuti tactile, chimene chichi nditi mabokosi ndiye imayika mkatimo kunena kuti anthu amene ali ndi vuto lopenya akavote paokha. Ndipo onse amene ogwira ntchito kumeki anaphunzitsidwa mmene akaphunzitsire anthuwa kuti inde akathe kuvota paokha, amayi ndi abambo, pozindikira kunena kuti masentala onse ndiotsegula ndipo kuvota kukupitirira. Tikufuna tikudziwitseni motsindika kuti palibe sentala ina iliyonse imene itsegulidwe mawa, chifukwa masentala onse ndi otsegula lero ndipo agwira ntchito yawo tsiku la lero. Ndipo nthawi yotseka sentala ikafika, tinene kuti pamalo pamene atsegula 6 koloko, ikangoti 6 koloko ngo, ndiye kuti presiding officer apita ndi kukayima kumbuyo kwa munthu womalizira panzere, ndipo palibenso wina amene aloledwe kuti akajoyine nzere uja, chifukwa chonena kuti nthawi imeneyo atseka. Koma onse amene ali panzere kale
amene anabwera 6 koloko isanakwane akaloledwa kuvota, ndipo sentayo ikatsekedwa pamene munthu amene anafika 6 koloko isanakwane omalizira wavota. Amalawi anzanga, komishoni ndiyokhumudwa ndipo ndiyachisoni kunena kuti tamvetsedwa kuti anthu akumatenga zithunzi za baloti yawo imene iwo apanga makikale ndi kumatumizira anzawo. Mchitidwe umenewu ndi mchitidwe woyipa, kumeneku ndi kuswa malamulo a dziko lino. Tiyeni tikhale anthu osunga malamulo, chifukwa mchitidwe umenewu ndi wofuna kuti mwakope ena avote ngati mmenenu mwavotera. Ndiye ngati zili choncho, ndiye kuti inutu mukupangabe kampeni kunja konena kuti kampeni idatsekedwa dzana. Ndiye wina aliyense akapezeka kuti wachita mchitidwe umenewu, ndiye kuti iyeyo amangidwa. Amalawi anzanga, pamene tikupita kumalechereche avoti lero, ndikufuna ndikambepo za mmene tiwerengere mabaloti papers kumasentala onse, kunena kuti mabaloti papers akawerengedwa nzere ndi nzere, pachizungu tikuti mastream. Sindiye kunena kuti akawerengedwa nzere ndi nzere ndipo nthawi imodzi. Sikunena kuti kukakhala kuwerenga kuti tikayambe stream 1 nzere wa nambala 1 onse ndikunjikana pamenepo ndikuwerenga. Ayi, akatha ndikupita nzere wa nambala 2. Koma pamene nzere wa nambala 1 ukuwerenga, wa 2 so ukuwerenga, wa 3 ukuwerenga, choncho mastream onse akawerengedwa nthawi imodzi. Chifukwa pali ogwira ntchito pa stream ina iliyonse pa nzere wina uliwonse. Pali ogwira ntchito ameki, pali mamonitala, komanso pali anzathu achitetezo, komanso ngati pali anthu ongoyang'anira ma observers nawonso ali pomwepo. Ndiye tikuyembekezera kuti stream ina iliyonse ikayamba kuwerenga ndi anthu amene akhala kugwira ntchito pa nzere umenewowo. Ndipo akakamaliza kuwerengera kumeneko, a presiding officer akatenga zonse zotsatira pa mizere yonse ndi kuwonkhetsa ndi kukhala ndi totolo ya senta iliyonse. Komanso amalawi anzanga, ndikufuna kuti ndikudziwitseni kunena kuti pamene taponya voti pano, tisayembekezere kunena kuti zotsatira zibwera pompo. Chifukwa lamulo ndilakuti zotsatira zakuponya voti yathu tiyenera kuti tilengeze pasanapite masiku 8. Izi malamulo anakhazikitsa chonchi chifukwa chakuti dziko lathu lino ndi lalikulu, komanso kunena kuti tilandire marizatsi kuchokera kwina kulikonse kumatenga nthawi, komanso tufuna kuti zinthu ziyende mwandondomeko. Ndiye sitingangoti tithe. Ndiye chonde amalawi anzanga, khalani mitima pansi, khalani odekha, tiyeni tidikire ndi mtendere mopanda china chilichonse kuti ife oyendetsa zisankho tikamaliza titha kuwulutsa zotsatira. Komanso timafuna kuti tapemphe anzathu antolankhani owulutsa za zisankho kuti musayambe kuwulutsa mmene zakhalira m'madera ena mpaka senta yomalizira imene yakuchitipe jandatchulayi imene itseke 10:10 itafika 10:10. Chifukwa mukayamba kulengeza zotsatira pamene kusenta kumeneko asanamalize, ndiye kuti pamenepo mukwamema anthu kuti tsopano uya kuchita mwakuti tavoterani wakuti. Amalawi anzanga, tiyeni tikhale ogwirizana kunena kuti kuvota kwathu
kukhale kwa phindu kupindulire ife ndi dziko lathu. Komanso nthawi yowerenga mavoti, nthawi imeneyi ndi anthu okhaja amene ndatchula amene akhala kugwira ntchito mamonitala komanso maobserver komanso achitetezo. Amenewa ndi anthu omwe okhawo amene akuloledwa kuti akhale pamalopo. Wina aliyense asakakhale suzisuzi pamalopo kufuna kuti mudziwe kuti zotsatira kodi ziyenda bwanji. Mujatakhala tikunenera zotsatira akamaliza zonse akamata panja pa polling center akakanena kuti onse ogwira ntchito anyamula zitakataka zonse akupita ku constituency tale center ndi pamenenu mungathe kupita. Chonde Amalawi tisasokoneze pa nthawi imene mavoti akuwerengedwa. Zikomo kwambiri. Ife tikufunirani kupitiriza kuponya voti kwabwino. Ambuye apitirize kutisunga ndi kutidalitsa. Zikomo Amalawi anzanga. Thank you so much, Honorable Chairperson, for that update. Ladies and gentlemen from the press, definitely got some questions for the chair. Please, as we did earlier on, raise your hand, we'll identify you, give you a mic, and be brief and stay to the point. And I would request those that got questions but you are somewhere at the back, if you make maybe one step come forward, so that maybe as you are speaking, the chair should be able so to attach the face, the voice to the person. Good afternoon, Commissioners. Dr. Ansah, I'm wondering if you guys have an idea of the voter turnout with just 2 hours to go until polls close. Hello, my name is Veronica Mali Zodiac. I want to understand on the counting of streams simultaneously. Let's say, for example, a center has 6 streams and the party has 2 monitors. How would you advise them to go on that? Because normally they would like to observe every stream. Condon Pete from Rainbow TV. In the morning, the chairperson told us that they will not allow students who were demanding to vote in data centers where they didn't register. But now we understand that we have allowed them to do so. But when we went to some centers, we understand these students are still being sent back. And when we talked to some presiding officers, they're saying they haven't received official communication from MEC. I don't know if you know about this. The second question is about security. We visited some data centers. We observed that some centers have got more security personnel than others, such that some personnel, security personnel are just maybe sitting, or others they are just 2 or 3. I don't know what criteria did you use to deploy these security officers. Thank you. Okay, Rich, I would request that those who are giving questions, you should be standing here for the sake of your colleagues who are holding cameras. Please come forward. Sikoma kwambiri ine dzina langa ndi Alec Bonje, chairperson mwamuja abwene ndi extension ya funso limene wafunsa nzanga lokhudza ma students. Munanena kuti ndipovuta kuti mulole ma students kuti avote because ma ballot papers akhoza operewera. You gave an example of Chancellor College. In this case, ma ballot papers iwo apezeka. I'm Christe Gomani from Blantyre Synod Radio. Mine is about reports on allegations that there are some 80 non-existing centers. What do you know about this allegation? We've just seen a statement, fake polling centers that are alleged to be existing at the moment. What do you know as MEC, and what do you say on that? Thank you. Fusolanga ndifuza nchichewa ndine Gift Kaimira Channel Financial Radio. Ku Bangwe Catholic Primary School pali malipoti kuti chipani cha DPP chinayika nthu anthu awo omwe amapereka ballot papers amtsogoleri wa dziko kuvota katatu kawiri. Moti kumeneko kwachitika ngati anthu amene awa akuti amangidwa ndi apolisi. Nofatidze kuti ngati MEC munatifotokozera dziko lija kuti palibe chipani chimene chiyike anthu amene akhoza mapanga manipulate ma ballot papers.
Thank you very much. Gift, I will request that you repeat the question and be very, very clear. Tanda maripoti ona kuti ku Bangwe Catholic Primary School chipani cha DPP chinayika ndithu anthu awo anyamata awo amene amapereka makata amtsogoleri wa dziko kwa anthu ena kuti avote mapepa atatu ena awiri anthu akhala kuvota ndipo mapepa amene a president amapeza zola kuthansanga kusiyana ndi mapepa a council komanso MP nde kumene koko malinga ndi malipoti amene tapeza ife akusonyeza kuna kuti anthuwo anagwidwa amenya anyamatawo ndi apolisi komano popeza kuti zinthu zimenezi zachitika kale kuti amapereka mapepa amtsogoleri wa dziko atatu ndikumavota ngati meki mutitsikimiza bwanji pa nkhani mufotokoza motani pa malipoti ngati amene ngati mwalandira popeza zulo munafotokoza kuti palibe chipani chimene chipange manipulate zinthu ngati zimene ngati ballot papers zikomo kwambiri. Chair, maybe the questions are enough for this. So just hold on to the mic, then I will request the Honorable Chairperson to respond. Yeah. The first question is an estimate of the voter turnout. All we can say is that we have seen that everywhere the turnout has been overwhelming, but we cannot at the moment give an indication as to the percentage of the voter turnout. So maybe later we'll be able to do so after the counting of the ballots. The second question is that if there are 60 streams but 2 monitors, how, and the monitors they want to monitor everywhere, how are they going to monitor when the streams are being counted together? We invited all political parties and the candidates to provide two monitors per stream. And to where I have been, I have seen monitors per stream. So each stream has got its own monitors. Of course, there may be some independents that have got just 1 or 2, but what we put down on the paper is that they must provide. So if they have not provided, it cannot hold the whole process because they were given an opportunity to provide monitors. Others have provided for every stream. So we are going to go ahead and count because they were told 2 monitors per stream. And apart from that, there are local observers as well as international observers that will also be present at that place when what are being counted, the ballots are being counted. The other question is on security. What was the criteria? I will ask Brigadier Soko to respond to that. Thank you very much, Chair. Thank you, Chair. Indeed, the question was why some polling stations have got more than 2 security personnel. The time we were about to deploy, we were told that some polling stations are hotspots. So to avoid trouble in those areas, we had to enhance the security. That's why you see that some polling stations have got 3 security officers. In short, that's my answer. Thank you. The fourth question was to deal with ballot papers regarding that, with regards to what I have said, that we have allowed the students to vote. I will ask the CEO to respond to that. Thank you, Honorable Chairperson. This was indeed passed on by the chairperson
in the morning that the students will not vote because we did not budget for their ballot papers where they are. But the discussions were still continuing. And what we had requested as MEC was to have a feel of how many students wanted to vote in each of the institutions that had submitted the request, because the initial requests had no figures. So when we had looked at the figures, for example, Chancellor College, only less than 200 students were requesting to vote. The rest had already voted because they had registered in Zomba. Polytechnic was less than 150. In Zuzu, it was about 100. So when we looked at all that, we felt we could manage that. So we had accepted on the basis that the numbers were not overwhelming. That's one. Two, we noted that the ballot paper contingency would cover the numbers of students that we are requesting to vote in those institutions. So that's why a decision was made after the press briefing in the morning that the students can go ahead and vote. Now coming to the question of other presiding officers sending back the students who wanted to go and vote. I think it was the whole issue of them going straight to the presiding officer before going to the constituency returning officer to obtain the authority to vote elsewhere, which is a requirement if you want to vote at a center where you did not register. So when they contacted us, querying that they were being sent back, we advised them to go to the constituency returning officer first to obtain an authority to vote elsewhere. So this has been done by most of them or all of them, and they're allowed to vote in the centers where they wanted to. Thank you very much. Maybe I will ask the CEO to also say it in Chichewa and also Brigadier Soko before I come back. Ziko mgombiri. Nimangofuna ndinenepo nkhani ya ana school. Maga makoleji ndiye na hotelo amene anafuna kuti avote koma sanalembetse ku maskulu kumene ali panopa. Mama paja chairperson athu ananena kuti amene wasangathe kuvota chifukwa choti ma ballot paper athu amene tinapanga mwina sangakwanire kuti tipange accommodate ana amene wakuti avote. Koma pamene amanena zimene zokambirana zinayi mkatibe pakati pa ifeyo ama electoral commission ndi akuluakulu a maskulu amene anali okhudzidwa ku Nzuzu, ku Blantyre kuno komanso ku Zomba. Ndi tinafunsa chifukwa pempho lawo sanayike kwenikweni manambala ana amene amapempha kuti apange zimenezo. Ndi titapempha kuti atipatse manambala tinaona kuti ndi ochepa. Mwachitsanzo ku Chancellor College amene amafuna kuti avote ku Zomba anali osapitirira 200. Ku Blantyre kuno 150. Ku Zuzu anali ochepa kwambiri. Ndi tinaona kuti ma ballot paper athu amene timayika onjezeraja akhoza kukwanira kuti ana amene akhoza kuvota. Chifukwa chake tinadzaloleza kuti iwo akhoza kuvota. Ndi munadzafunsanso kuti chifukwa chani ma presiding officer ena amabweza ana amenewa. Amabweza chifukwa choti uthenga utafika kuvota kwake kumakhala kuti ayenera kupita kwa ma constituency returning officer kukatenga chilolezo choti atha kuvota kumalo kumene sanalembetsere. Iwo aja amapita straight kwa ma presiding officer asanapite kukatenga chilolezo chovotera kwa constituency returning officer chifukwa amabweza. Koma titafotokozera ndondomeko yake ndimene tinalembera pa kalata yathu yowaloleza kuti avote anamvetsetsa ndipo amapita kwa ma constituency returning officer katenga chilolezo chimenechi komanso kupitirira kwa presiding officer kukavota. Ndi chikhulupiriro choti onse amene afuna kuvota ana skulu athandizidwa moyenera ndipo avota. Zikomo kwambiri. Funso linali loti chifukwa chani ma centers mwina munali ma security officers atatu pamene paina kukhala awiri. Nthawi imene timachita plan
tinauzidwa kuti malo ena ndiwoti mwina kukhoza kukhala zipolowe nde tinachita mark nde tinaona kuti nchoyenera kwa ife security kuti tiyikireko anthu ochulukirapo pang'ono, mwina mukupezeka atatu, mwina mukupezeka 4. Nde titapanga zimene tikuona kuti zinthu zonse zili bwinobwino, izi nzosangalatsa. Zikoma kwambiri. I'll also ask the CEO to respond to the question on fake polling stations. Thank you very much, Honorable Chairperson. First, I have to say that we haven't heard anything about fake polling stations. But we are thinking you are mistaking satellite centers with fake polling stations. Satellite centers are centers that are established to assist those who cannot go to the main centers to cast their vote or to register. For example, during the voter registration period, all prisons were satellite centers. So these centers will still proceed to be satellite centers during polling to enable prisoners to vote in prison because they cannot come out of prison. So these are not stand-alone centers. We do not have specific ballot papers for these centers because they share the ballot papers from the main center where their ballot papers will go after voting. So, for example, Chichiri Prison may be a satellite center, but their ballot papers will not be counted there, or we did not print ballot papers for that center as a satellite center because a main center will carry the ballot papers for that. So there could be a misunderstanding, mistaking satellite centers to fake polling centers. In addition, even if somebody opens their own polling centers, where will they get ballot papers to use for those? Because the ballot papers that were printed were specific to polling centers and went directly to those polling centers, 5,002 polling centers that we are talking about. And these were verified before polling, that all the ballot papers to those polling centers arrived. So even if you decide to open a center now, where will you get the ballot papers as well as all the polling materials to operate that center? So it may end up becoming non-operational because it will not have the materials and ballot papers to operate with. So that's what I can say about that. Thank you. The last question is concerning Bangwe Catholic, where it is alleged that there were some people that were given 3 ballots each. As you have rightly said in asking that question, that the security personnel at that place has arrested the situation. In that, you said they have beaten them, but I believe as a security personnel, they have not just beaten them, but they have also been arrested so that they can be caught by the arm of law. And when it comes to counting ballot papers, the law provides a way of doing it. If the gap is so huge and maybe there's a query on a very few ballot papers, then it will be left like that. But if the gap is very close, then another way will be taken. Thank you. Ningo yamkhawa nchichewa nkani ya imene munafunsa kuti pali ma polling center inake abodza anthu atsegula. Ine ndimafuna ndinene kuti mwina zimene zikusokoneza ndi ma center amene timachula kuti ma satellite centers.
Maprison onse entire registration ija tinatsegula tinalowa mprison mwakalemba maprisoners kuti nawonso akhale ndi ufulu wawo olembetsa ndi kuvota amene timatchula kuti ma satellite center amene wasigula 5002 aja tikuatchula aja komanso nthawi ino yovota maprison aja tafikira kuti nawonso avote mprison momuja amene timatchula kuti ma satellite centers komanso ndimangofuna ndonjezere kulwashire kuchikowa ndi kunsanje kunachitika ma floods anthu ena anachoka maderawo anakakhala madera otesi awo amene wanso timayenera kuwafikira kuti avote chifukwa choti analembetsa mavuto a madzi aja asanapeze ndiye kumene kujaso tatsegulaso amene timatchula kuti ma satellite center ma polling station a temporary kuti tiathandize amenewa kuti avote kumakampu kuja anapita kuja ndiye mwina zikhoza kutheka kuti ndi zimene anthu akusokoneza kuti patsegulidwa ma center enake owonjezera abodza komanso ndimangofuna ndonjezere kuti ngakhale anthu amene atatsegula ma satellite center abodza zipangizo zake azitenga kuti fo amene makapanga ma ballot paper tinapanga budget ma ballot paper athu pa ma center 5002 ma satellite station onse amatenga ma ballot paper ndi zipangizo zonse kuchokera ku ma center amene iwo atapereke ma ballot paper awo akatha kuvota ifo ngati ma ballot paper awo aku prison samawerengedwa ku prison komweko amakawerengedwa ku center yeniyeni ndiye mwina ndimangofuna ndiunikire kuti wina akatatsegula center yake pano sapeza zipangizo zoponyera voti kuti athe kuponya voti zikomo kwambiri zikomo ndingoyankhako mafunsena aja muchichewa funso loyamba linanena kuti kodi panopo tikuganizira kuti ndi anthu angati amene abwera kudzavota lero malingana ndi chiwerengero chimene tili nacho cha anthu amene analembetsa ndiye kuyankha kwake nkwakuti padakali pano sitingathe kunena kuti kodi ndi anthu angati amene abwera koma tikanena kuti tawerengera zonse ndi pamene tidziwe tithanso kudzagawana nanu funso lachiwiri linalera kuti kodi tikunena kuti kuwerenga mavoti kukhala mzere ndi mzere nthawi imodzi kodi nanga kumalo kumene kuli mamonitala awiri wokha iwo afuna kuti apite kumzere wina uliwonse akaonerere kuwerenga ife zimene tikunena ndi zakuti tinanena kale kunena kuti mzere uliwonse ukumakhala ndi anthu ake ogwira ntchito akumeki ukumakhalanso ndi mamonitala chifukwa choti onse ma political parties ndi onse opikisana nawo adawuzidwa kale kunena kuti akatumize mamonitala awiri pa mzere wina uliwonse umene takhazikitsa ndipo mamonitalawo amene agwira mzere umenewo ndi amene akakhalapo pokawerenga mabaloti aja ndiye palibe vuto lonena kuti mwina pamalo pali mamonitala awiri wokha kumene mwina tinganene kuti kuli mamonitala awiri wokha ndi kumene kuli mzere umodzi wokha palibenso mizere ina ndiye funso lomaliza ndila ku Bangwe Catholic kumene kukunenedwa kunena kuti panali anthu ena amene amapatsidwa mabaloti pepala kuposera limodzi ndiye iwowo pofunsa funsolo anenanso kuti achitetezo kumeneko anagwira ntchito yawo pa anthu amene wawa ndife tikunena kuti achitetezo mmene agwira ntchitomo sindiye kuti anango amenya kokha tikukhulupirira mwa ukatswiri wawo ogwira ntchito kugwira ntchito ngati zimenezi ndiye kuti anthu amene wawo agwira ndipo ayimbidwa mulandu malingana ndi kuti aphwanya lamulo koma panapitiranso kufunsa kuti nanga kawerengedwe tidzapanga chiyani ndiye ndimanena kuti Malawi anzanga mumvetsetse kuti malamulo adayikiratu kale pakakhala kunena kuti pali kuwerengera kwa mabaloti kumene pali mtsutso amanena kuti ngati kapena pali gapu pali kusiyana kwakukulu kuonena kuti mwina mabaloti amene tikunenawo kapena ndi 20 olo kuti ampatse munthu amene ali mbuyo sinde kutinso afikira munthu amene ali patsogolo ngati zili dero timangozisiya choncho koma pakakhala kunena kuti mpikisano uja akuthamangitsana ndithu ali pafupi
onena kuti mabaloti aja akasiyidwa kwa mmodzi ndiye kuti iyeyo awina akhala patsogolo pa nzake, ndiye pamene paja timaona kuti kodi tichita bwanji ndi mabaloti amenewa. Zikomo kwambiri amalawa anzanga, kuyankha kwanga ndi kumeneku. Yeah, please identify yourself. My name is Noah Kaponya from Capital Radio. Number one, there is a polling center in Mzimba called Davy Primary School. There, 2 people that wanted to vote when they were given the ballot paper, the officials there. When they wanted to vote, they found out that the ballot paper had already been marked in favor of the incumbent president. Why was this the case? Number 2, there have been instances whereby some party shenanigans have been distributing money to people that want to vote right at the polling center. What penalty is supposed to, or are you going to give to people doing this? Thirdly, you have said, you indicated in the morning that you have managed to identify somebody who was responsible for transferring Vice President Chilima name to Chizumulu Island. What steps have you taken so far, and what is the penalty that you're going to give to this such a person? Thank you. Pakumveka kuti ayi ndithu ena akayi ndapoona mpaka mwina aka polling centers anayi ndetufati ziwe kuti kodi zimene zizi niyo mukuziwa lachiwiri ndilo ndali bwanji lachitatu. Sorry, kukumveka unakhala ngati sunakufotokoze bwinobwino kuti. Fine. Okay, Chair, I will ask you to respond to the questions. I'll ask that you respond to the questions. Okay, thank you. I'll start with the Bangwe matter because it's coming for the second time.